ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਸਾ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਲ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਲ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਵਰਡ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਅਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲਟੀ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਫ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਫ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। On completion of this topic, learners will be able to recall addition of vectors, define concurrent forces, define equilibrium of concurrent forces. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵੈਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਵੀ ਰਿਕਾਲ addition of vectors. Any number of vector quantities of the same type can be combined by using vector addition. Let there be a person making a displacement, and we consider his displacement to be a vector quantity. If his two successive walks represent vectors A and B respectively, then adding them is called their vector sum, the resultant being the vector distance from the beginning to the end point. Let's see how. Let a person move from O to A and then A to B. The total displacement covered by the person is equivalent to the displacement covered by the person along OB. Thus, vector OA plus vector AB is equal to vector OB. ਇੱਥੇ vector OB ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ displacement ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਨਾਲ displacement ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Let's see what triangle law of vector addition conveys to us. Now, if a person is traveling along the sides of a triangle and reaches its initial position after walking along the whole of its periphery, then for finding its resultant displacement, let's have a look here. Let a person move from A to B, B to C, and then C to A. Here, the total displacement covered by the person is along the sides of the triangle is 0. Thus, vector AB plus vector BC plus vector CA is equal to 0. Here, 0 on right hand side is the 0 vector. After recalling vector addition, let's now switch over to concurrent forces. J ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਈ ਫੋਰਸਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
concurrent force ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Suppose that 3 or more mechanics applying some force on a car put for repairing. Here, the car is under the action of a number of forces. Suppose that the car is in equilibrium under the action of these forces, means that the car remains in its state of rest or of uniform motion along a straight line when acted upon these forces. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਫੋਰਸਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? Let me tell you the condition under which the forces acting on a body are said to be in equilibrium. This condition is that these forces should produce zero resultant. May we try to understand this with the help of a visualization? Consider that a body is under the action of a number of forces. Consider 3 concurrent forces F1, F2 and F3 acting at the point O along vector OA, vector OB and vector OC respectively. In order to find the resultant effect of vector F1, vector F2 and vector F3, we first find the resultant of the sum of vector F1 and vector F2, for which we use parallelogram law of vector addition. In the parallelogram OBDA, the diagonal OD gives the resultant of vector F1 and vector F2 acting together, or the diagonal vector OD represent vector F1 plus vector F2. If vector F3 is represented by vector OC, then resultant of forces vector F1, vector F2 and vector F3 acting at the point O will be 0. Therefore, for forces given by vector F1, vector F2 and vector F3 to be in equilibrium, vector OC is equal to minus vector OD. Since force vector F3 is equal and opposite to vector F1 plus vector F2, vector F3 is equal to minus of whole of vector F1 plus vector F2, which implies vector F1 plus vector F2 plus vector F3 is equal to 0 vector. ਤੁਸੀਂ parallelogram law ਨਾਲ concurrent forces ਦਾ resultant ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। Now, let's see another method for finding the resultant of concurrent forces termed as triangle law of vector addition. Consider that a body is under the action of a number of forces. Consider 3 forces F1, F2 and F3 acting along AB, BC and CA respectively, the 3 sides of a triangle ABC. According to triangle law of vector addition, vector AB plus vector BC plus vector CA is equal to 0. Since the forces F1, F2 and F3 are acting along AB, BC and CA respectively, therefore vector AB is equal to vector F1, vector BC is equal to vector F2 and vector CA is equal to vector F3. And this implies vector F1 plus vector F2 plus vector F3
is equal to 0 vector. Therefore, the resultant of 3 concurrent forces will be 0, and hence they will be in equilibrium if they can be completely represented by the 3 sides of a triangle taken in order. ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ n concurrent forces ਦਾ resultant ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ. I will now explain the method for finding the resultant of n concurrent forces acting at a point. Consider that a body is under the action of a number of forces. Consider forces F1, F2, F3, Fk and Fn are acting along OA1, A1, A2, A2, A3, AK plus 1 and ANO respectively along n-sided polygon. According to Polygon law of vector addition, vector OA1 plus vector A1, A2 plus vector A2, A3 plus so on up to vector AK plus 1 plus so on up to vector ANO is equal to 0. Since the forces F1, F2, F3, Fk and Fn are acting along OA1, A1, A2, A2, A3, AK plus 1 and ANO respectively. Therefore, vector OA1 is equal to vector F1. Vector A1, A2 is equal to vector F2. Vector A2, A3 is equal to vector F3. Vector AK plus 1 is equal to vector Fk. And vector ANO is equal to vector Fn, which implies vector F1 plus vector F2 plus vector F3 plus so on up to vector Fk plus so on up to vector Fn is equal to the 0 vector. Thus, in general, the concurrent forces vector F1, vector F2, vector F3 and so on up to vector Fn will be in equilibrium if their resultant is 0. Or vector F1 plus vector F2 plus vector F3 plus so on till vector Fn is equal to the 0 vector. Hence, in case a number of forces are acting at a point, then they will be in an equilibrium if they can be represented completely by the sides of a closed polygon taken in order. The condition for equilibrium of 3 concurrent forces can also be conveyed using Lamy's theorem, which states that the 3 forces acting at a point are in equilibrium if each force is proportional to the sine of the angle between the other 2 forces. Now, let us see its mathematical form, for which we consider the 3 concurrent forces vector F1, vector F2 and vector F3 acting at a point O in equilibrium. Suppose that the angle between the forces F2 and F3 is alpha, angle between the forces F3 and F1 is beta, and the angle between forces F1 and F2 is gamma. Then, according to Lamy's theorem, we have vector F1 upon sine alpha equal to vector F2 upon sine beta equal to vector F3 upon sine gamma. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਬੋਡੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫੋਰਸਸ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ such as the gravitational force, frictional force, etc. ਵੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਫੋਰਸਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਬਟੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ। A diagram for each body of the system depicting all the forces on the body by the remaining part of the system is called the free body diagram. In other words, a free body diagram is a pictorial representation often used by physicists and engineers to analyze the forces acting on a free body. Knowing about a free body diagram becomes useful if we learn its applications also. The main application of a free body diagram is to help us identify and analyze the forces that act on a particular object or body. A free body diagram shows all contact and non-contact forces acting on the body. There are various types of forces which are normally encountered in solving the problems in mechanics, such as weight, applied force, normal force, tension, and friction. Let's see how these forces play their roles in nature. ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੋ ਪੋਲਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜੋ ਕਿ ਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਸਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟਿਕਸ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੱਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਸੇ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਗ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਗ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਸਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸਸ ਬੈਗ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਅਵੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਲੌਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਐਕਸਟੈਂਸਿਬਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਪੁੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਲੌਕ ਰੈਸਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਵੇਟ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ। ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਫੇਸ ਐਡਹੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਯਾਨੀ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਲੌਕ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਲੌਕ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਅਵੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ
ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਨ ਤੇ ਹੋਰ weight ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਫੋਰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਸਰਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਲ ਫੋਰਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Then, weight is the gravitational force exerted on the object or any other celestial body by the earth. If an object is near the earth's surface and has mass, then the object has a weight. The magnitude of its weight is W equal to mg, where m is the mass of the object and g is the acceleration due to gravity, and its direction is towards the center of the earth. Applied forces body ਨੂੰ physically touch ਕਰਨ ਵਾਲੀ forces ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ normal, tension ਅਤੇ friction force ਹੀ applied forces ਹਨ। applied forces ਦਾ ਅਰਥ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਜਾਂ spring ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਤੇ force ਲਾਉਣਾ ਹੈ। Usually, we categorize all these forces separately. But in this lesson, applied forces include phenomena such as pushing an object or the force exerted on an object by a spring. ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਕਟ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸਸ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਖੁਰਦਰੇਪਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। Another application of a free body diagram is in problem solving. Drawing free body diagram can aid in solving the unknown forces or the equations of motion of the body. A free body diagram for a given problem will consist primarily of a sketch of the body of concern in problem, along with the arrows representing the forces applied to it. Let us now learn to use these free body diagrams, which can be used in real life situations or scientific numerical problems like this one. Two masses, 8 kg and 10 kg, are connected at the two ends of a light extensible string that passes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. Let us get on to the solution of this problem. Here, m1 is equal to 8 kg and m2 is equal to 10 kg. The tension acting on the string is T. Suppose that the system moves with an acceleration A. Now, if body of mass m1 is in motion, then its equation of motion is m1 into A equal to T minus m1g. And if body of mass m2 is in motion, then its equation of motion is m2 into A equal to m2g minus t. Adding these two equations, we get m1a plus m2a equal to m2g minus m1g, and this implies m1 plus m2 whole into a
is equal to m2 minus m1 whole into g. On simplifying, we get A equal to m2 minus m1 whole into g by m1 plus m2. Substituting the values of m1, m2 and g in the given formula for A, we get A is equal to 10 minus 8 whole into 9.8 upon 8 plus 10, which is equal to 19.6 by 18. Simplifying this, we get acceleration of the masses as A equal to 1.08 meter per second square. The total tension in the string T is equal to m1A plus m1G, or T is equal to 8 into 1.08 plus 8 into 9.8, which is equal to 8.64 plus 78.4. On solving, we get tension in the string after the masses are released as T equal to 87.04 Newton. Let us work upon one more problem. Two students of masses 70 kg and 60 kg are connected at the two ends of a light extensible rope that passes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. According to the question, m1 is equal to 70 kg and m2 is equal to 60 kg. The tension acting on the string is T. Suppose that the system moves with an acceleration A. Here, A is equal to m1 minus m2 whole into g by m1 plus m2. Substituting the values of m1, m2 and g in the given formula for A, we get A equal to 70 minus 60 whole into 9.8 by 70 plus 60, which is equal to 98 by 130. Calculating this, we get the acceleration in both the bodies as A equal to 0.75 meter per second squared. Also, we have T is equal to m2A plus m2G, or T equal to 60 into 0.75 plus 60 into 9.8, which is equal to 45 plus 588. On solving this, we get the tension in the string when the masses are released as T equal to 633 Newton. We will now summarize what we have learned so far. Number of forces acting at the same point are called concurrent forces. A body is said to be in equilibrium if the number of forces acting on the body should produce zero resultant force. According to Lamy's theorem, the three forces acting at a point are in equilibrium if each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. Thus, if three concurrent forces vector F1, vector F2 and vector F3 acting at the point O are in equilibrium such that angle between the forces F2 and F3 is alpha, the angle between the forces F3 and F1 is beta, and the angle between the forces F1 and F2 is gamma, then we have vector F1 upon sine alpha equal to vector F2 upon sine beta equal to vector F3 upon sine gamma. This is the end of today's topic. Here are some questions for you. The first question is, what are concurrent forces? The answer is, concurrent forces are the number of forces which act at the same point. Another question is,
what is the condition of equilibrium of three concurrent forces? The answer is the condition of equilibrium of three concurrent forces is that the resultant of these three forces is zero. ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।